Что ж, ребят, всем привет, с вами снова я, Артем, и мы с вами продолжаем проходить Heavy Rain. И, в общем-то, у нас пятая часть под названием «Расследование», или, в общем-то, да, я ее еще назвал как Натаниэль. В общем-то, эта часть у нас выходит, да, после, если что, «Медведя», в общем-то, потому что у меня, в общем-то, прошлая часть, в общем-то, не с теми настройками, в общем-то, зарендерилась, с какими я хотел. Соответственно, хотел я именно, чтобы качество было 1440, но, в общем-то, по ошибке слегка так зарендерил ее с качеством 1080. Вот, поэтому такие дела, если что, приношу свои извинения, естественно. Вот, эта часть у нас непосредственно теперь уже в 1440. И выходит она у нас после «Медведя». Ну или в тот же день, когда в общем-то, выходит у нас первое испытание, если что, мастер оригами. Так что такие вот дела. I have to get out of here and find out what this ticket is about. That letter might be linked to Sean's disappearance. I need to show it to the police. What does it mean? Some sort of fairy tale? The origami figure in my hand after my blackout. It's the same one the killer leaves in the hands of his victims. I've never done origami in my life. I'm the origami killer. I black out, and then the murdering starts. I know it's me. It looks like the ticket to a locker. This angel on the ticket. I'm sure I've seen it somewhere before. This doesn't make any sense. It couldn't have been me. I couldn't ever have done that. What did I do with Sean? I must have done something, but I just can't remember. I think I know where this ticket comes from. Someone sent me that letter for a reason. There's no way back for me if I've done anything to hurt Sean. I'd give anything to know where Sean is now. Goddamn reporters. They've been camped outside my house all day. I couldn't have hurt him. I love him. I love him with all my heart, but what in God's name did I do when he was on the carousel? I'm exhausted. I didn't sleep a wink all night. Надо бы еще, конечно, себе привычку взять, чтобы я все эти комментарии, в общем-то, не удалял, которые я вот это все наговорил. На будущее, в общем-то, очень сильно пригодится. Так, давайте, когда уходим, соответственно, на этот самый вокзал, будем там, в общем-то, искать эту ячейку, будем, в общем-то, так или иначе понимать, что нам этот наш мастер оригами предлагает дальше делать. Do you suspect anyone, Mr. Mars? Do you know if the investigators have any leads? You lost your son in the park. Mr. Mars, can you confirm that your son has disappeared? Do you think your son is still alive? И сейчас у него, в общем-то, на этом самом вокзале будет еще один приступ у нашего Итана. Провал в памяти, скажем так. Очередной. Здесь у нас, в общем-то, загрузка происходит. Здесь что, да, я все загрузки из игры удаляю, что вы понимали. Потому что там порой очень такие банальные подсказки бывают. И, соответственно, просто смотреть на лицо главного героя, ну, соответственно, на лицо того персонажа, за которым мы проходим, это как-то такое себе, как мне кажется. Поэтому я, в общем-то, решил таким образом делать это прохождение.
Ну, в общем, как обычно. В принципе, я вот стал делать с недавнего времени. Мне кажется, такой формат вам, по крайней мере, придется по вкусу. Так, и вот, собственно говоря, наш очередной приход. Dad. Dad. Так, вон там наш шарик мелькает, как раз таки тот самый, да, красный. Jason! Jason! Jason, come back! You gotta be kidding. This is driving me crazy. Jason! Jason, Dad's here, son! Jason. It's Jason. He's there. He's right there. This time I'll save him. The balloon. Gotta get the balloon. Так, да вон там шарик-то был. Что-то я его тоже опять потерял. Gotta get the balloon. Jason! Это у нас тут еще и пропадает. Очень даже не кстати. A nightmare. The whole thing was just a fucking nightmare. Jason is dead. Made it. I made it. I managed to get through the goddamn crowd. The lockers. Now I've got to find the right one. Line Так, что у нас там? Ряд 18, ячейка номер 3. Пойдем искать. Что могу сказать? Пойдем искать. 18 ряд, значит. Значит, он у нас, по идее, где-то вот здесь, да? Где вот 17-16 должен быть. Я так понимаю. Еще, кстати, да, есть даже ачивка за то, что вы правильно найдете сразу ячейку эту. Вот мы ее, естественно, сейчас с вами получим. Потому что я, как бы, довольно такой дотошный. Поэтому... В общем-то, какие-то, не знаю... Пустые ячейки тут, по крайней мере, не открывал. Вот находится она у нас непосредственно вот здесь вот. То есть вот у нас 18 ряд. И, соответственно, здесь вот она у нас наверху 0,3. Угу. Так, и что у нас там? Так, тут у нас какая-то коробка. От мастера оригами. Кстати, такую же коробку, как помните, этот самый Хасан давал Скотту Шелби. Вот он ему там тоже каким-то образом с ним мастер оригами тоже как-то связался, получается.
A shoebox. What's the connection with Sean's disappearance? Am I the one who Напрямую. put this box in the locker? Напрямую, я тебе так скажу. I don't remember. I took a room in the first motel I saw. The box from the locker. What am I gonna find inside? Ну, давай сейчас смотреть тогда, что у нас там может быть внутри. Сейчас мы тут еще слегка твой этот мотельчик слегка так это поисследуем, естественно. Прежде чем Gotta open сразу ее it. открывать. Find out what's inside. Угу. Тут у нас пистолет, телефон, какая-то флешка. Я, конечно, не понимаю, какого года вообще телефон, учитывая то, что у него вот такие вот аж карты памяти, даже я бы сказал. Нет, не то, что флешка, даже карта памяти какая-то. Вроде в игре как бы год 2011 как бы идет. Но, конечно, настолько старый телефон. Конечно, скорее всего, из-за того, чтобы его это отследить нельзя было. Мне так кажется. Так, давай смотреть оригами. Тогда так, первое, это у нас похоже на медведя, да? Готовы ли вы проявить смелость ради спасения сына? Гараж, парковка Джо, 4988, Рузвельт-авеню, Лексингтон. Ну, кстати, там недалеко этот Лексингтонский вокзал, да, похоже, был. Так, давай тогда сейчас флешку берем. Сейчас мы посмотрим, что он тут нам позаписывал. Мастер оригами, видите ли. Help! Dad! Sean. Where are you? I'm so cold. Dad! Dad! Что вы готовы потерять того, кто вам дорог? Пять фигурок оригами. Каждая фигурка испытания. Награда за каждую букву. Из букв сложится адрес. Ну, конечно, вот это вот меня, если честно, вот этот вот метод, скажем так, убийства, он очень сильно поражает. В том смысле, что, как бы, учитывая, да, то, что это все-таки детский организм, я думаю, не каждый взрослый бы, да, вот так вот именно в воде бы просидел бы, учитывая то, что она еще и холодная. Как бы, я думаю, в теплой-то, в общем-то, не каждый сможет. Вот, а есть еще холодная вода, то есть, я не знаю, вот там от переохлаждения, мне кажется, уже бы давно бы отъехал, причем. Она там явно холодная, потому что осень, как-никак, на дворе. Конечно, да, это довольно цинично, знаю, звучит, но все-таки надо быть реалистом, так или иначе. The killer is white, aged between 30 and 45. He doesn't act on impulse, but plans his crimes in a very meticulous fashion. He doesn't have anything personal against the victims. That's why he covers their faces with mud, to make them anonymous. Why does he kill them if he doesn't have anything against them? For him, they're more of an image, a symbol. That's probably why he gives them an origami figure and an orchid as gifts to apologize for what he's done to them. Very interesting. And where does all that get us? The best way of tracking a predator is to be familiar with his behavior. That may be true in novels, but there's a child's life at stake here. Continue, Jaden. One detail attracted my attention. The interval between the time when a victim disappears and the time when the body is found ranges from 3 to 5 days. But the rainfall is always at 6 inches, give or take 10%. What on earth does that mean? All the victims were drowned in rainwater. The killer kills only in the fall when there is plenty of rain. It could be that he puts them in some sort of well or tank that is open to the skies and that fills up with rainwater. The more it rains, the less time the victim has to live. Then I studied the geographical distribution of the murders. Generally, a killer commits his first murder near to where he lives, so he has a safe place to flee to if any complications arise. The more confident he becomes, the further he roams from his base.
By analyzing the locations where the victims disappeared, I was able to isolate a zone where the killer might live. And what size is this, zone? For the moment, about 10 square mile. Oh, great. Must be 10,000 people live in that sort of area. You gonna question them one by one? The more clues we get, the more we can reduce the zone. We can then cross-check it with our list of suspects and identify the killer. So what's next? There are 2 suspects whose psychological profile might fit and can be connected to the comfort zone. I'd like to question them. God damn it. We're wasting our time with this bullshit. The killer's out there somewhere, and we gotta get off our asses and find him. The killer is no ordinary murderer. He is intelligent, organized, and methodical. You won't find him by patrolling the streets. Tell me, Agent Jaden, did you get your vast experience on the job, or did you just fucking read about it in some school book? I came here to find a killer. And that is exactly what I'm gonna do. With or without your help. Fucking asshole! That's enough! You said it took 6 inches of rainfall before the victim died. How much time do we have left? If the weather forecasts are right, less than 72 hours. Так, ну вот наш, в общем-то, первый подозреваемый. No answer. We waste our time coming here. Maybe we should have a little look inside anyway. There's nobody home. There is now. I'm not sure that's entirely legal. Call the cops. Looks like Nathaniel Williams is a pretty religious guy. He's a God-fearing idiot, waiting for the end of the world. We questioned him a few months back because he was causing a disturbance in the park. He was ranting and raving. Said he heard voices. Had this idea in his sick little head that I was the Antichrist, and I'd come to Earth to persecute him. Real twisted. Товарищ у нас тут такой весь довольно набожный, я посмотрю. Довольно сильно мне вот эта вот именно глава, если честно, напоминает этот самый Silent Hill 2. Кстати, да, по поводу ремейка вообще сей игрушки, соответственно, Silent Hill 2, мы его, естественно, с вами будем проходить, вот когда он, естественно, у нас так или иначе выйдет. Поэтому, в общем-то, ждите. В общем-то, думаю, что даже на стримах его, в общем, будем проходить с вами. А вот, в общем-то, Натаниэль сам. Good timing, Nathaniel. Just the man we're looking for. Angels and ministers of grace defend us. I'm Agent Norman Jaden, FBI. I'd like to ask you a few questions. As God is my witness, I haven't done anything. I'm innocent. Relax. Nobody's accusing you of anything. We just want to talk. Why all the crucifixes? You afraid of something? The hour is nigh, and the wrath of God shall strike men down.
I'm preparing for the end of the world. Nathaniel, do you remember where you were last Tuesday at 4:30 p.m.? Here? I was here. I was praying. All day. Was there anybody with you? No. No, I was alone. Where do you work, Nathaniel? You have a job? My sole occupation is praying to the all-merciful Lord for the salvation of humanity. What about the voices, Nathaniel? Do you still hear the voices? We know who talks to you, don't we, Nathaniel? Or we both know who talks to you. Don't speak. I've got to do something. What does he say to you, Nathaniel? Blake, what are you doing? I can't talk about it. I guess Blake's trying to break him, but what good is a confession if he orders does? you to go and find new prey, That's doesn't enough. he? Leave him he needs alone. more and more. Maybe Blake knows what he's doing after all. Carter, shit! Are you out of your mind? No! You mustn't mention him. You'll bring him here. He told you to go Better and find just that stand kid in down the and park. leave Blake The to it. voices tormented you all night long. You wanted What's them to Blake stop, looking for? didn't you, Nathaniel? Why is he pushing him over the edge? Stop! Stop! That's enough! So you obeyed them to make them stop. You took that boy with you and you drowned him. Isn't that right? What's he doing? Why is he provoking him like that? Stop! Stop! You killed them, didn't you, Nathaniel? Are you gonna confess, you bastard? You are the Antichrist. Put down the gun, I shall Nathaniel. dispatch you to your father in hell. He is the son of Satan. He was sent to earth to destroy us. For Christ's sake, shoot! You're not gonna kill the Antichrist Он, with a ну-ка, всё revolver, повернулось, да, у Nathaniel. нас? It's much too powerful for that. Antichrist, my ass! Get that gun out of my face! Gently put the gun down on the floor. Вон оно тут у нас как все You повернулось, shall да? regret confronting the emissary of the Lord. Не слабо You довольно, shall я бы know сказал. divine power. Keep calm. Everything is gonna be fine, Nathaniel. Christ, all powerful, defend us in our battle with the forces of evil. Protect us from the cunning and wiles of the demon. May God Almighty manifest the power of His empire, and may divine power cast Satan and all the other spirits that prowl the world in search of souls into the darkest depths of hell. Concentrate on my voice, Nathaniel. Listen only to my voice. Back away, slowly. Now drop the gun. Drop it, Nathaniel. Put your hands on your head. Turn around. Motherfucker! In the name of the Lord, I exorcise thee, Satan. Okay, freak, the show's over. You're under arrest. А тут мы его, кстати, могли убить, на Pretty самом damn деле. cool under the circumstances. I would have just shot him. A gun isn't the answer to every problem. Ну, Blake. учись, Блейк. Учись, Блейк. Maybe not, but most of the time it helps. Так, и у нас последняя, в общем-то, на эту часть сценка. Это, соответственно, за Скотт Шелби. Еще один у нас, грубо говоря, пострадавший от рук мастера оригами. Еще одна жертва его. Так или иначе. Я вот, конечно, очень долго думал по поводу того, стоит ли к этой игре вообще, в принципе, комментарии даже записывать. Потому что, как мне кажется, что все-таки эта игра достойна даже прохождения без комментариев, если честно. То есть я, по сути своей, к ней на том же самом уровне, на каком я к Silent Hill, в общем-то, отношусь.
Baby screaming and no answers. Конечно, не настолько прям гениальная, как Silent Hill 2. Вот, но, в общем-то, как бы, ну, учитывая, да, опять же, что это интерактивное кино, все-таки интерактивное кино, мне кажется, его надо без комментариев, в общем-то, да, смотреть, так или иначе. Так, ну что у нас здесь, в общем, произошло? Давайте сейчас тогда мы смотреть, в общем-то, все расследовать. Так, мисс Боулс. Давай сейчас глянем. Все кончено, я больше не могу. Позаботьтесь о моем ребенке. Ух ты. Вот так поворотик. Вот так поворотик. Так, давайте-ка быстрее, быстрее, быстрее. Давай, да, будем надеяться, что еще не поздно. Все-таки. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, can you hear me? Wake up! Wake up! Повезло, очень сильно повезло. Мне так кажется, то, что времени еще мало прошло. I'm gonna call an ambulance. No, I don't want to go to the hospital. Please. Okay. You got something around here I can dress this wound with? Yeah, I think so. Okay, don't move. I'll be right back. Quick, she's losing blood. I gotta hurry. Need some bandages and disinfectant. Let's see. I need this, and this, and this. Давай, пойдем. Тут желательно побыстрее все это делать. Потому что... I'm here for you, Susan. Серьезно, конечно. I'll take care of you. Серьезно, конечно, она дала. Stay with me, Susan. Susan, do you hear me? Susan, stay with me. Can you Я, hear конечно, me? не очень понимаю, почему он этот самый там платок еще не подложил. Тот же самый, чтобы он, по крайней мере, кровь впитывал. Но ему виднее. Все-таки частный детектив, так или иначе, должен там какой-то, да, там мед, скорее всего, да, еще подготовку проходить. Еще когда он там на службе был. My baby needs me. Right. You stay there. I'll take care of the baby. Okay? Do you know what to do? Да, разберемся. Не переживай. Private eye. There's nothing I can't do. Her name is Emily. Gotcha. Mommy will live for now. Let's see how Junior's doing. Да, руки надо было бы сначала, наверное, помыть. Hi there, Emily. So, what seems to be the problem, huh? Oh! Going by the smell, I got a pretty good idea. Okay. How do you do this again?
There you go, fresh new baby. That should feel better. Right, Emily? Hey, what's the matter? I thought we solved the problem. Ну, вот пока что нет. Of course. Now I know why you're crying, my little piece. Че надо покормить. Mother Shelby to the rescue. Мама I Скотти. guess I better warm this thing up. Так, ну давай. Сейчас, я думаю, что у нас тут тюрюлюкнуть, да, как-то еще должна. Грелка эта. Ну да. Звоночек такой прикольный. Звоночек, конечно, прикольный. Oh, Так, Emily, ну are давай-ка you сейчас hungry? мы ее покормим. You hold on. Чуть-чуть. I'll just tilt this bottle a little bit. So you... Хотя это не совсем, мне кажется, все-таки корм, так или иначе. Хотя вот, если как бы, да, обращаться к медицине, то я тут так это, насколько знаю, то по сути своей водой, ну как бы питьем, за питье организм воспринимает только воду. То есть чистую воду. То есть ни кофе там, ни чай, все это не питье. Это, в общем-то, в какой-то степени все-таки это так или иначе это еда для организма. Вот, питье для организма это непосредственно только вода. Oh, good job, Emily. Вот такие вот дела, вот такие You're вот, в общем, feeling познания. good now, right? Now. Так, вот здесь вот, да, тоже было для меня довольно сложно вот это вот сделать. Тут первое действие, очень долго с ним, в общем-то, мучился, очень долго с ним парился. Очень долго у меня правильно его сделать не получалось никак. Вот с этим вот реально очень сложно, вот с этими, которые надо аккуратно делать, то есть не быстро. Здесь с ними, конечно, были очень такие большие проблемы по ходу прохождения. Как я уже много раз, если что, говорил вам. Вот все никак не получается, ты гляди. Где-то вот до половины, да, дохожу, а дальше все все никак. Так вот, вроде первый раз у меня получилось нормально. Или нет? А, нет, вот все. Пошло дело все-таки. Так, ну вот, положить ее нормально не получилось. Как вы видите. Oh. Sorry, kid. You're not done rocking, right?
Так, ну тут уже во второй раз, естественно, все это было попроще. Right. That's about the limit of my maternal powers. Poor kid. Life ain't gonna be easy for her. Thanks for looking after my baby. I didn't want to leave her. I just couldn't cope anymore. Just not having Jeremy around. He was such a good boy. Can't understand why anyone would want to hurt him. Do you take care of this baby on your own? Doesn't Jeremy's father live with you anymore? He disappeared. The day after Jeremy. I don't know what happened to him. Maybe he couldn't take it. Ever since I've had to look after Emily all on my own, and I couldn't do it anymore. I understand. Did your husband say anything before he disappeared? Did he leave a note or something? No. He left the house without a word, and there was just the cell phone. A cell phone? Yeah, I found a cell phone in his dresser. I'm sure it wasn't his. I'd never seen it before. I tried to turn it on, but it didn't work. Do you still have it? Yeah, it's in a drawer in the living room. You can have it if you'd like. I'm sure it's of more use to you than to me. Do you have any family or anybody to help you? Yeah. My mother. I didn't want to ask her for anything. We don't really get along. But I guess I'm out of options. Well, look after yourself. And Emily. I will. I promise. In a drawer in the living room. That's what Susan said. Так, ну и давайте я, наверное, буду с вами на этом прощаться потихоньку. С вами был я, Артем. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, рассказывайте о канале друзьям, добавляйте видео избранное. Все это, как вы знаете, очень сильно помогает каналу развиваться. Так что всем вам, ребят, большое-большое за это все, как обычно, спасибо. Спасибо за то, что, в общем-то, продолжаете меня смотреть. Спасибо за то, что не забываете. Все это очень сильно приятно. И всем, ребят, на этом до свидания еще раз. Всем на этом, в общем, пока.